and makes the nations prove the glories of His righteousness and wonders of His love and wonders of His love and wonders of His love. Come on, every voice! Come on, every voice!
Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah, untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta kemuliaan, kepalungan yang hina. Come on church, lift your voice. Puji Dia Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Untuk kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang, untuk selamatkan semua ciptaan, Kau rela disalibkan. Meski dalam deritamu, Kau melihat kemenangan, agar kita diselamatkan. Yesus jadi korbankan. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Di fajar saat Kau bangkit, surga hening menunggu. Batu kuburmu terbuka, Kau tak kalahkan maut. Dan yang mati dibangkitkan, seluruh surga terkabul. Sebab semua yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun. Injil kebenarannya takkan bertekuk tak silam. Oleh darah dan namanya, di dalamnya ku bebas. Oleh kasih Kristus Yesus, aku telah dibangkitkan. Puji Dia Allah Bapa, Putra Roh Kudus Tritunggal, Allah mulia berkuasa. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Raja segala raja. Puji Dia Raja segala raja. Kami mengucap syukur karena Engkau lahir ke dunia ini Tuhan. Lewat anak-Mu kami diselamatkan. Karena Engkau baik dan tidak akan pernah berubah. Dan Engkau Allah yang setia. Engkau ada bersama kami dimanapun, kemanapun kami melangkah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. We love you Lord. We love you Jesus.
Rejoice in the hallowed manger ground. Sing it. He
bersyukur bisa berada di hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan melakukan sesuatu yang spesial pagi ini. And bersyukur for this all amazing people. In Jesus' name we pray and everybody said together, Amen, Amen. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Selamat Natal. Lihat orang kiri kanan, kasih tahu Selamat Natal. Selamat Natal. Merry Christmas. Welcome to Kebaktian Natal Hillsong Bali. We are one church, two locations, satu gereja, dua lokasi. Ada Hillsong Kuta dan Hillsong Sanur. Dan hari ini kita melakukan kebaktian gabungan, kebaktian Natal gabungan antara Sanur dan Kuta. And kalau saudara baru di tempat ini, hey, welcome, just be yourself. And mari kita beri tepuk tangan setiap orang yang baru pertama kali hadir di Hillsong Bali. And you don't have to do anything. Saya mau kasih tahu saudara-saudara adalah keluarga di tempat ini. Amen. I don't care rambut saudara seperti apa warnanya, ada rambut atau nggak ada rambut, kulit saudara. Man, you are family. And thank you sudah datang ke kebaktian Hillsong Bali, kebaktian Natal ini karena saudara melewati begitu banyak tantangan, right? And siapa yang di sini yang datang, saudara nggak expect akan hujan, tiba-tiba tengah jalan kena hujan. Bisa angkat tangan. Ya mungkin mari kita beri apresiasi buat orang-orang yang sangat-sangat spiritual di kebaktian Natal ini. Well done. And sebentar lagi kita akan berdoa buat prayer request atau permohonan doa, form permohonan doa yang ada di tangan saya. But Allah kita adalah Allah Immanuel. Dia beserta kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. And whether saudara merasakan Tuhan atau enggak, merasakan hadirat Tuhan apa enggak, mungkin bulu kuduk saudara berdiri or no, but I want to tell you, saya ingin mengingatkan saudara, kita menyembah Allah Immanuel. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. And saya berdoa ketika saudara keluar dari ruangan ini, saudara merasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Saudara merasakan jamahan Tuhan yang sangat dahsyat. And whatever yang hancur, bahkan dihancurkan iblis, saudara akan mengalami restorasi surgawi pagi hari ini. Amen. Karena Allah, roh Allah ada di tengah-tengah kita. Dan mari datang dengan iman, dengan ekspektasi yang lebih besar. Karena di kebaktian ini, we're not about apa yang terjadi di panggung ini. Bukan tentang siapa penyanyinya, bukan tentang siapa pembicaranya. Tapi we are here, kita ada di sini karena kita mau celebrate Jesus. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. That's my prayer, that you would encounter Jesus di kebaktian ini. Amen. Hillsong Bali, mari kita angkat tangan kita bersama-sama, arahkan ke surga, dan mari kita berdoa buat setiap permohonan doa. Bapa di surga, hamba berdoa Tuhan, menyerahkan setiap beban doa. Ada yang berdoa buat family salvation, ada yang berdoa buat pekerjaan, ada yang berdoa buat tahun 2026, ada yang neneknya sedang kritis di rumah sakit, ada yang mereka struggle dengan finansial mereka, pernikahan yang lagi struggle, bisnis yang lagi struggle Tuhan. Tapi kami percaya, kami menyembah Allah yang besar. Engkau lebih besar dari situasi dan keadaan yang sedang kami hadapi. Engkau lebih besar dari penyakit yang sedang kami hadapi. Engkau lebih besar dari report cek lab dari dokter Tuhan. Yang sakit dimanapun mereka berada, baik di ruangan ini atau bukan di ruangan ini, mari ada jamahan surga. Engkau Allah yang menyembuhkan. Mujizat-Mu masih nyata sampai detik ini. Kesembuhan kami terima di dalam nama Yesus. Breakthrough di dalam finance, di dalam bisnis, terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Restorasi terjadi di dalam setiap keluarga, marriage, relationship di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang mendengar dan akan menjawab setiap doa kami. In Jesus name we pray. Semua yang percaya sama-sama katakan, All the earth will shout your praise.
kanan kasih tahu suara kamu bagus banget Natal ini. Tahun lalu nggak bagus tapi Natal ini kok bagus ya. Encourage mereka Bapak Ibu Saudara sekalian. Amen. Tadi kita sudah berdoa dan saya akan bacakan beberapa praise report atau ucapan syukur karena orang-orang ini doa mereka sudah dijawab. Apakah ada orang-orang yang excited untuk mendengarkan good report pagi hari ini? Yes, ada yang bersyukur karena this is namanya Faren. Praise to God, tahun ini berhasil balik ke Tuhan setelah bertahun-tahun. Wow, that's a really good news and welcome back. Sekali lagi buat saudara yang mungkin sudah menghilang 1 tahun and whatever alasan sehingga saudara bisa ada di tempat ini, we are grateful. Kami sungguh bersyukur kalau saudara ada di ibadah ini. Saya mau ucap syukur karena selama setahun ini banyak hal yang baik terjadi. Apakah saudara mengalami lebih banyak hal baik daripada hal yang gak baik? Angkat tangan saudara kalau saudara lebih bersyukur dengan hal-hal yang baik. Oh, cuman setengah dari ruangan ini. Doa saya saudara akan mengalami hal yang lebih banyak, lebih baik lagi tahun depan. Amen. And I'm sure everybody mengalami hal-hal yang berbeda. Tapi Tuhan kita tetap setia. Dia Allah yang baik. Amen. So this is what we gonna do, saudara. Saya percaya mungkin gak banyak hal yang baik yang terjadi, but at least ada satu hal baik yang terjadi di 2025. Semua setuju? So kita akan spend 2 menit ke depan untuk cari orang sebelah kiri atau kanan. Kalau saudara gak suka sebelah kanan, pilih sebelah kiri juga gak apa-apa. So kasih tahu mereka satu hal baik 2025 yang saudara alami, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Silakan lihat orang kiri kanan, depan belakang. Share the most highlight dalam kehidupan saudara 2025. Oke, Evan. Yes, Pastor Eka. Kamu sendiri highlightnya apa, Evan, tahun 2025? Wah, highlightnya itu puji Tuhan, keluarga sehat semuanya. Walaupun very good. kadang-kadang naik dan turun, tapi highlight saya bahwa di Natal ini Tuhan sertai terus. Oh yeah, that's awesome, Evan. Walaupun lagi menangis, Tuhan hadir, Pastor. Oh, so good. Benar. What a good news, ha? Yes, Kabar yang sangat luar biasa. benar. Gini-gini anaknya udah 2 Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun Iya. mungkin mukanya kayak anak SMP, baru ini udah 2 anak nih, Evan. Akan tambah lagi nggak? Apa? Kira akan tambah anak lagi nggak? Saya pikir dulu ya. Pikir dulu. Iya, Oke. 2 cukup dulu 2 sekarang, cukup Pastor sekarang ya. Yeah. So Oke. anyway, Pastor, kan kita takut nih tambah jauh ya. Di Christmas ini kan kita tahu bahwa seluruh dunia kan ngerayain Christmas ya. I think so. Benar. Yeah, it is. Kayak kemarin sudah ada orang, bukan orang Aring ya sih, apa sih? 3 wise men. Yeah, Bahasa orang Indonesia, orang majus. majus. Hey. Orang majus. Gaya kan? Gaya. Suka lupa bahasa ini. Yes. Kalau anak udah 2 memang kayak gitu, kadang-kadang lupa. Walaupun tampangnya masih semester 5 ya. Yes. So kemarin Yeah. ada orang majus. Sekarang ada Santa yang udah datang jauh-jauh dari Uluwatu, udah datang dari jauh-jauh dari Ketewel. Oh, Bener. yes. Siapa yang excited akan datang Santa? Anak-anak mau ketemu Santa? Yang excited Santa akan hadir di sini. Tapi Kok cuma 4 orang yang Iya. excited? Apakah ada anak-anak yang excited Excited. melihat Santa? Apakah ada anak yang pengen dibagi hadiah sama Om Santa? Om Santa, Alright. atau kita tes lagi sekali lagi, Pastor? Yes, so mungkin kita hitung 1 sampai 3 Satu, Tep. dan mereka teriak Santa. Santa ya benar. Kalau teriakannya nggak kencang, naik banget. kita akan ulang. Kita ulang lagi sampai ceilingnya runtuh ya. Sampai kalau bisa ceilingnya runtuh. Kalau yes, so Yes. that's what we gonna do. Are you ready? Ready? 1, 2, 3. Kayaknya Kayaknya kurang. cuma 5 row Cuma, di iya, depan row doang. ini. Saya nggak mendengar yang di tengah Di dan belakang belum So, sampai belakang ya, benar-benar Pastor. Let's try it again. Kita coba lagi sekali lagi. Let's try it again. Iya. 1, 2, 3, everybody say. One more time, everybody say. And
Masih This is- kurang ya. Ini kesempatan terakhir. Terakhir ya? Kalau nggak kenceng enough, Santa I think dia akan pulang. Benar. Right? So we gonna do it again. Bener, oke. Here we go. Here we go. 1, 2, 3. Wow. Oh, Santa here's. Oh, 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 oh. Santa kejauhan, jatuh ntar. Oke. Be careful Santa, be careful. Ulung nanti ulung. Santa. Careful Santa. Santa. Ayo Kak. Ya, udah. Oh, Santa Mari kita sama beri tepuk Reindeer. tangan buat Santa Bukan dan cuma Santa doang ya. Tapi dia bawa Santa dan pasukan-pasukannya. Wow. Ayo. Kok. Kalau Santa yang ini akan bagi-bagi Bitcoin. Santa ini akan bagi-bagi Bitcoin sama paper aset ya. Paper. Wow. Ho 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 ho. Walking to Taiwan. Ini Santa dari mana ini? Merry Christmas everyone. Merry Christmas. Ho 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 ho. Saya nggak tahu suara saya berubah Pak Santa atau jadi si Komo ini. Jadi hari ini kita mau bagi-bagi buat anak-anak ya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu nggak dapat, oke? Sorry, Sebelumnya kita kenalan dulu. Oh, kenalan Dulu karena tak kenal maka tak sayang. Betul. Siapa tahu habis kenalan bisa sudahlah. Ini namanya Santa siapa? Santa Nil. What? Santa Nil. Santa Mio. Santa Nil. Oke. Saya Kalau yang ini Santoso. Santoso. Santosa. Kalau Bapak Santa apa? Santai aja. Santai aja kayak di pantai. Santa itu terkenal dengan suaranya ho 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 ho. Kita mau tes suara satu-satu dulu. Iya, siap. Coba ini suaranya gimana? Ho 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 ho. Bapak ini silakan Pak, suaranya Pak. Sakit men, Kenapa Pak? sakit bro. Kaki. Oh ninja. Sri Mulat banget. Kelihatan Kita generasinya mau ya. bagi nggak? Kelihatan generasinya. Siapa yang paling jauh dari Bali datangnya? Yeay. Dari mana ibu baju merah? Dari mana? Mana? Medan. Kakak baju hitam? Jakarta mana suaranya? Yang dari Medan, mana Medan? Yang Banyak banget. dari Nganjuk, mana suaranya? Oh, nggak ada yang dari Nganjuk. Anjuk. Yang dari Surabaya. Oh. Dari Nusa Tenggara Timur. Ini Ada mah yang semua dari teriak. Papua. Papua. Oh, Papua ada. Yang Luar biasa. dari tadi. Yeay. Oh, Bali nggak kalah Banyak banyak. yang dari tadi ya. Ayo, kita mau bagi-bagi Kita apa? mau bagi-bagi hadiah. Kita hari ini juga ada sepeda motor. Kalau kemarin NMAX, hari ini PCX. Iya, Jadi adil ya. kita ada yang mau suka off-road. Ini ada ini. Yang suka off-road ke Kintamani bisa pakai ini nanti. Bisa pakai itu. Iya. Bisa lihat sunrise di Gunung Batur. Iya, betul. Betul. Oke, sekarang aku ada pertanyaan. Iya. Pemimpin siapa di era Tuhan Yesus yang gemar olahraga? Iya. Anak-anak Betul. jawab ya, anak-anak ya. Pontius Pilates. Ya. Iya. Ya. Lucu. Pilates. Saya juga punya. Siapa nama murid Yesus yang bernuansa sayuran? Siapa? Ya, siapa? Yes, Judas Iscariot. Ya. Ini buat kamu ini. Judas Iscariot. Judas Iscariot. Ya. Kamu harus banyak makan carrot ya. Oke. Oke, next. Hewan apa anak-anak yang
siapa yang paling suka kebersihan? Ada yang tahu? Apa? Salah, gajahlah kebersihan. Ya, Ah. gajalah kebersihan. Oh, gagak. Tolong ketawa dulu. Oke, sekarang X. Kita Ini. ada PCX. DCX 1100 cc. Beserta PPKB-nya ya. Oke. Kasih pertanyaan dulu. Siapa yang di sini datang bersama keluarganya lengkap? Bapak, ibu, kakek, nenek. Yang ada Bapak, ibu, kakek, nenek. Oh, itu. Ada nggak? Coba. Yang Sebelah mana? berdiri Sebelah dari mana? Medan. Oke, Sebelah mana? Sebelah mana? Lihat. Sebelah mana? Oh, di sini doang. Kita turun. Ho. Merry Christmas. Merry Christmas. Sebelah mana yang keluarganya? Mana? Kakek, nenek, papa, mama. Sini. San. Tahu nggak bahasa Saya mau lompat. Thailandnya orang tua? Bahasa Thailandnya orang tua. Bokap, Permisi. nyokap. Permisi. Ada yang lengkap, siapa aja? Anak, om, tante. Kakek, nenek? Di sebelah mana kakek, nenek? Oma opa yang mana? Oma. Oma. Anak, tante. Wah. Di sini juga ada. Siapa namanya? Merry Christmas. Ini kayak merek sound system. Sora. Oke. Ini buat Sora ya. Siapa yang? Ya. Oke. Oh, sudah ada di sana. Maaf ya, motornya cuma satu. Tahun depan motornya ready 12 piece ya. Tahun ini satu dulu. Kita cek ombak. Halo. Oh, boneka. Kita mau bagi-bagi. Ya, shock lihat gua. Ada lagi nggak? Ya. Sertifikat Sudah ya? rumah dan sertifikat tanah. Kita ada baby bear. Siapa yang mau anak-anak? Halo. Bro, San. Pertanyaannya apa? Oh, masih ada teddy bear. Masih ada. Siapa di sini yang KTP-nya paling jauh? KTP harus Yang buktikan. berulang tahun hari Bawa ini. KTP. Kak, dari mana? Hah? Nusa Penida. Oh, Samarinda. Samarinda, ada yang lebih jauh dari Ada Samarinda? Papua. Bapak Samarinda, nggak sama istri. Oh, Medan. Samarinda, oke. Medan. Ada dari Aceh. Gak ada ya Natalan dari Aceh ya. Papua. Lihat. Bawa Sebelah anak. sini. Dari Bawa mana? anak. Papua. Bawa anak nggak? Batam. Pacar aja belum iPhone punya. masih ready, iPhone. Oh, ini ulang tahun. Dari Yang mana, bawa Kak? anak kecil ya. Yang bawa anak Papua. kecil. Tahun ini, tapi Dari mana? Dari mana? Bekasi. dapat kado. UK. Yang bawa Bekasi. Santa. Tunggu ya. Ada yang dari UK. Oh, thank you. Oh, tapi ini bisa bawa ke bagasi. Kartu pelajar, dia kartu pelajar. KTP ya, KTP tadi dari mana? Coba tunjukkan. Coba. Kita lihat ya. Alamat Jalan Kutilang, Wonosari Jaya. Mana nih ya? Timika. Oh, Timika. Luar biasa. Terima kasih. Dapat ya, maaf ya yang dari UK. Nanti cari di Primark. Thank you. Saatnya kita bagi-bagi boneka. Siapa yang mau boneka? Gak excited. Siapa yang mau boneka? Anak-anak digendong. Kita mau bagi-bagi boneka. Siapa mau? Bisa Selain- angkat ya. 1, 2. Oh. Aku mau ke sebelah kanan. Siapa
awesome kids. Sekali lagi berikan apresiasi lo yang luar biasa buat the kids. Come on Roman. Oh, that's awesome. So good, so good. Siapa yang belum dapat hadiah? Yes, jangan lupa kembali di tahun Natal 2026. I'll make sure you'll get some. That's awesome. Bagi-bagi hadiah, kami Gereja Hillsong Bali sempat mengunjungi lapas kerobokan untuk bagi-bagi hadiah, and maybe the team bisa show the highlights. And saya di kesempatan ini ingin mengucapkan limpah terima kasih buat kemurahan hati saudara. Tepuk tangan buat diri saudara sendiri sehingga kita bisa bagi-bagi hadiah di lapas kerobokan. What an opportunity. Saya selalu mengatakan if we cannot do everything, tapi this Christmas we can do something. Dan kalau itu kita bisa melakukan sesuatu, kita akan melakukannya. Sekali lagi thank you buat kemurahan hati saudara. And we're gonna continue our worship and giving. Kita akan melanjutkan penyembahan kita melalui persembahan dan perpuluhan kita. Di tempat duduk Bapak Ibu Saudara sekalian sudah ada amplop yang disediakan. Dan kalau saudara baru di tempat ini, ketahuilah bahwa this is bukan sesuatu yang harus saudara terlibat. Just sit down and relax, karena kami sudah bersyukur kalau saudara mau datang beribadah bersama-sama dengan kami. And terima kasih Hillsong Bali buat kemurahan hati saudara. Saya akan panggil Erin dan Vian Girsang, and Erin akan share around the giving. Terima kasih sekali lagi buat kemurahan hati saudara. Merry Christmas everybody! Selamat Natal Hillsong Bali. Whilst I was waiting for my daughter to wake up from a Christmas Eve nap yesterday, Waktu kemarin saya tunggu putri saya bangun waktu dia lagi tidur siang, I scrolled across something which made me stop and think. saya melihat di Instagram saya dan saya berhenti pada satu tempat. I'm probably not the only one whose heart was captured by it. Dan mungkin bukan hanya saya yang melihat reels ini, I saw that Liam also had liked the reel. karena saya lihat beberapa teman juga likes Instagram ini. Maybe some of you also saw it. Mungkin banyak dari kita yang melihat reels ini. Anyway, this guy, he said, Jadi orang ini berkata, what if apabila you went to a birthday party and everybody got a gift? pernahkah saudara datang ke satu pesta ulang tahun dan semua orang mendapatkan hadiah, Except kecuali the one whose birthday it was. orang yang lagi berulang tahun di hari itu. It just wouldn't feel right. Mungkin itu kelihatannya tidak pas. Yet here we are, Tetapi kita hari ini ada di sini. Jesus' birthday. Di ulang tahunnya Tuhan Yesus. And who receives the gifts? Dan siapa yang dapat hadiah hari ini? Us. Kita semua. Christmas Day, Hari Natal 2025. 2025 Celebrating his birthday. merayakan ulang tahunnya. Not celebrating with the cake and candles. Kita tidak merayakan dengan lilin atau kue. Not celebrating with the happy birthday. Kita tidak menyanyikan happy birthday. Not celebrating that Jesus is 1 year older. Kita tidak merayakan Tuhan Yesus ulang tahun tambah 1 tahun lagi. But celebrating what has been given to us. Tetapi kita merayakan apa yang telah Dia berikan kepada kita. It's a birthday where we get a gift. Ini adalah ulang tahun di mana kita yang mendapatkan hadiah. The most pure gift that has ever been given. Hadiah paling murni yang pernah diberikan kepada umat manusia. So today being Jesus' birthday though, Jadi hari ini adalah ulang tahunnya Tuhan Yesus. what in the world can we give him? Apa yang bisa kita berikan kepada yang ulang tahun? I mean, he is the eternal prince and he has everything already. Karena kita tahu bahwa Dia adalah Raja yang kekal dan Dia memiliki segalanya. Or does he? Atau benar Dia memiliki segalanya? What if I told you he doesn't actually have everything? Bagaimana kalau saya katakan kepada saudara ada hal-hal yang tidak Dia punya? Because he doesn't have your heart unless you choose to open it for him. Karena Yesus tidak memiliki hatimu kecuali engkau memberikan kepada Dia. He doesn't have your obedience unless you choose to obey him.
Dia tidak memiliki ketaatanmu kecuali engkau memilih untuk taat kepadanya. He doesn't have your worship if you don't declare him king from the depth of your soul. Dia tidak memiliki penyembahanmu kecuali engkau menyatakan bahwa dia adalah raja dalam He hidupmu. doesn't have your life unless you live every day for him. Dan dia tidak memiliki hidupmu kecuali engkau menghidupi segala kebaikannya setiap hari. See, our giving is an act of worship. Jadi pemberian kita itu adalah suatu penyembahan kita kepada Tuhan. And every act of worship is about getting us closer to God. Dan setiap penyembahan kita itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. So church, can I encourage you this morning? Jadi saya ingin mengatakan kepada saudara pagi hari ini, Give with your heart. berilah dengan hatimu. The Bible says in Jeremiah 29:13, Yeremia mengatakan, you will seek me and you will find me engkau akan mencari aku dan mendapatkan aku when you seek me with all your heart. ketika engkau mencari aku dengan segenap hatimu. Church, your giving this morning, Kita hari ini memberi kepada Tuhan it's an opportunity to give a gift that puts a smile on Jesus' face. sebagai suatu kesempatan untuk memberikan hadiah kepada Tuhan. Because this morning is an opportunity to give with your heart attached to it. Karena hari ini adalah kesempatan kita untuk memberikan kepada Tuhan dengan hati kita yang bersyukur kepada Dia. So let me pray for you. Jadi mari kita berdoa. Lord God, Bapa kami di surga, we thank you that we can be here today in your house. kami mengucap syukur kami bisa ada di rumah-Mu pada pagi hari ini. All because of what you've done. Semua karena apa yang telah Engkau lakukan. You had us in your mind long before we even existed. Engkau telah memikirkan kami jauh sebelum kami ada. And this morning as we give, Lord, Dan pada hari ini ketika kami memberi Tuhan, we give thoughtfully. kami memberikan dengan penuh sukacita. We give with intention. Kami memberikan dengan penuh kesadaran. We give from deep within our heart. Kami memberi dari dalam hati kami. Lord, we give this morning something to you, Kami memberikan sesuatu kepadamu pagi ini Tuhan. but we also give it with our heart attached. Dan kami memberi dengan hati kami yang penuh dengan ucapan Because syukur. you're our Lord and our King. Karena Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. And we thank you for all that you're going to do with what you give this morning. Dan kami mengucap syukur buat apa yang akan Engkau lakukan hari ini. Because you're such a good Father. Karena Engkau adalah Bapa yang baik. And we thank you in Jesus' name. Dan kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Thank you. Terima kasih host team, terima kasih Hillsong Bali buat kemurahan hati saudara dan komitmen saudara. Semua katakan hari Minggu ini. Loh kok cuma 3 orang sih? Hari Minggu ini, which is tanggal 28 Desember, kita akan mengadakan kebaktian pengurapan minyak. And kita mau mengurapi saudara dengan minyak yang memiliki arti saudara diurapi. And untuk menghadapi 2026, berdoa buat tahun depan saudara akan mengalami perkenanan Tuhan, berkat Tuhan yang spesial, penyediaan supranatural yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saudara. Jadi kebaktiannya masih kebaktian gabungan Hillsong Kuta dan Hillsong Sanur di Demeru, di gedung ini jam 9.30 pagi dan jam 11.30 pagi. And we're gonna do everything we can. We're gonna do the best we can untuk mendoakan saudara dan mengurapi saudara dengan minyak. And please come. And I think this is gonna be a powerful kebaktian terakhir untuk di tahun 2025. So datang lebih awal and find parking and that will be amazing kalau saudara bisa hadir di kebaktian pengurapan minyak hari Minggu ini. Remember, semua kebaktian digabung di gedung ini jam 9.30 pagi dan jam 11.30 pagi. Tidak ada kebaktian sore. So after that kita bisa ke Icon Mall, hang out, nonton film, makan, maybe yang ke Living World silakan. And we just can hang out with family and friends. Is that okay? Can we beri tepuk tangan buat orang-orang yang lagi berdiri di samping, di belakang. Terima kasih for being here. And ada kalau you don't mind untuk mau duduk di karpet, masih ada a lot of space sekitar sini. And saudara bisa datang ke depan and nggak perlu malu-malu. And yang muda-muda mungkin kalau lihat orang lebih berumur, maybe bisa kasih tempat duduknya. I will
Saya sungguh bersyukur kalau saudara bisa lakukan hal tersebut. And that will be amazing. Very good, very good. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan dalam beberapa menit ke depan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sekali lagi mari kita fokuskan kepada Raja di atas segala, Raja Yesus Kristus Tuhan. Amen. Come on team. Pastor Phil Duli, siapkan catatan saudara, siapkan hati dan pikiran saudara. Saya percaya Tuhan akan menyampaikan sesuatu yang spesifik buat kita semua pagi hari ini. Ada amin? Oh come on, that was weak. Ada amin Hillsong Bali. Come on. Sekali lagi mari kita beri apresiasi yang luar biasa as we welcome Pastor Phil Duli. Silakan duduk. Merry Christmas, everybody who is joining us on this very special time as we celebrate the birth of our Savior Jesus. Wherever you may be joining us from, we pray that God is with you. We pray that you are celebrating with your loved ones and that it really is a special time for you and your family and your church community. For me, I love this time of year. I love that it is a time where we do stop, reflect on Jesus and his birth, his life, and all that it means for each and every one of us. I love that we're generous at this time of year. I love that we enjoy some good food together. I am a mince pie, that's fruit mince pies with custard fan. I love that we gather together as the church. We sing these beautiful carols and we celebrate so much of what really we love about the life that we get to enjoy through Christ. But this year in Australia, it is also tinged with sadness as we reflect on what happened on Sunday, December 14 at Bondi Beach. A beautiful Jewish community celebrating Hanukkah, the Festival of Lights as it's sometimes referred to, was senselessly attacked, and many lives have been lost and many have been traumatized and injured, and
My heart goes out to every one of those people and those who were first responders there to help, whether they be lifeguards or police or just members of the community who heroically got involved to look after and protect and help those who are in very, very tragic, traumatic circumstances. We are praying and we continue to pray for everyone affected. And we stand with our Jewish brothers and sisters and we say, we love you and we are with you. I believe all faith communities should be safe in Australia, and this kind of evil will not be tolerated. But let me say this, darkness and evil will not win. Jesus, whose birth we celebrate today, brings victory over evil. He brings hope in times of pain and suffering. He suffered himself, and he is also the light in the darkness that we sometimes feel and maybe feel overwhelmed by, and yet his light is brighter. And in consideration of all that's been going on, my Christmas message is simply called, The Light Has Come. The light has come. And so let me begin by reading to you from Luke chapter 2, verse 8, on this most holy of nights, where the angel of the Lord appears to some shepherds. Luke 2, verse 8, it says, that night there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. Suddenly an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. They were terrified, but the angel reassured them. Do not be afraid, he said. I bring you good news that will bring great joy to all people. The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David. And you will recognize him by this sign. You'll find a baby wrapped snugly in strips of cloth lying in a manger. Suddenly the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven, praising God and saying, glory to God in the highest heaven and peace on earth to those with whom God is pleased. When the angels had returned to heaven, the shepherds said to each other, let's go to Bethlehem. Let's see this thing that has happened, which the Lord has told us about. And now let me read the beginning of the Gospel of John. John 1 verse 6, it says, God sent a man, John the Baptist, to tell about the light so that everyone might believe because of his testimony. John himself was not the light. He was simply a witness to tell about the light. The one who is the true light, who gives light to everyone, was coming into the world. That gospel message by John is saying a light has come into the world. And I love this Christmas carol. It's my favorite Christmas carol, Oh Holy Night. I can't quite reach the high notes, but I just do my best. I love singing it. But I love this line. My favorite line says, a thrill of hope, the weary world rejoices. A world that is weary, a world that is dark, a world that is in need of something, that has been suffering, challenges all around us as we know. And yet a world rejoices because the light has come, as John describes. And he goes on in John 1:5 and says, the light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. You see, light, the light of Jesus, is more powerful than any darkness that we may experience in this world. When Jesus was born, he entered a world filled with spiritual darkness. Fear, sin, injustice, pain, suffering, a world longing for something more. And into this darkness, God sent his son. He wasn't afraid to send his son into the darkness. He was sending his son willingly to be the light that our world needs. And Jesus, born so humbly, born in a manger, born out the back, if you know the story, with the animals, because there was no room for Mary and Joseph, who had come to Bethlehem for a census that the Roman Empire had decided to do. They had gone to the town where they were from, and yet there was no room. And Mary, pregnant with this
Savior of the world, this baby, ends up out the back with all the animals, and that's where Jesus, the light of the world, is born. So what do we know about this light, and what do we understand about light, and why is it that the Bible would refer to Jesus as the light of the world? Well, number one, light reveals. It's a revealer. Wise men, it says, followed a star, a bright light in the sky. There's a star here behind me. And let me tell you, the brightness of this star led these men, these wise men, to Jesus. A light revealed Jesus to them. The shepherds, as I already mentioned, saw the light, the bright light of angels, which again revealed to them the hope of a Savior born. Light always reveals. And let me say this, light reveals what's in the hearts of people. I believe this phrase to be true. The heart of the human condition is the condition of the human heart. You see, Jesus was born and he lived and died and rose again, not to establish another political regime or system, but Jesus came to establish a kingdom in the hearts of men and women. Now, at the time when Jesus was born, there was a king named Herod, and his insecurity of his heart is revealed by the light of Jesus' birth. He was an evil king, and we see this revealed by what he does to eradicate all the baby boys 2 years and under, because he's afraid and threatened by the kingdom and the new king that is Jesus. Even though Jesus didn't come to steal his kingdom, he was threatened by it. And what's interesting to me, even today, evil kingdoms are threatened by the kingdom of God. Our faith is not in the government. Our faith is in Jesus. And as a faith community, we stand strongly and unashamedly for Jesus. No matter what a secular government might do, we stand firm in our faith and our celebration of Jesus, our Savior, today. And I want to encourage you to be strong in your faith. You see, light allows us to see clearly through the darkness. Jesus came to reveal God's heart to all humanity. And our hope and our understanding is that he comes to help our hearts that are at times hurting and broken and lost and full with sin. He comes to set us free of that and for his light to overwhelm the darkness. In fact, here's what it says in 2 Corinthians 4 verse 6. For God, who said, let light shine out of darkness, made his light shine in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. He displays this light. Everyone who does evil hates the light, but whoever lives by the truth comes into the light. Again, from John, writing about Jesus as this light. You see, Jesus does not come into this world to shine a light that exposes and condemns, but instead to redeem and to heal and to forgive. His light exposes what is broken and it exposes evil, but it brings healing and hope and reconciliation. The second thing about this light is that this light guides us. In darkness, people lose their way. And yet Christ's light leads us towards the truth of who he is and the life he has for us. Can you imagine Joseph, the soon-to-be husband of Mary, who finds out Mary is having a child and he knows it's not his? And Joseph, he's a good man. He's a faithful man. But he can't see how there could be a future. And so he is planning to divorce Mary. We read about this in Matthew 1:19. Because Joseph, her husband, was faithful to the law and yet did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her privately. But after he'd considered this, an angel of the Lord, another light moment happens. The angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her is from the Holy Spirit, and she'll give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins. An angel appears to Joseph and reveals God's plan.
a plan that must have been overwhelming for him at the time because his mind was clouded and confused and overwhelmed by all the thoughts of how will I look and what will happen to Mary. And yet there was a light that shone, and that light guided him in that moment. It was the light of God. Again, we read from the prophet Isaiah, the people walking in darkness have seen a great light. You and I can be walking in darkness and confusion, wondering what is our purpose in this world. Can I tell you that Jesus came to give you purpose, to give you hope, to guide you as he is that bright light for all of us. What will you be guided by? Jesus makes it very clear that his desire is to be a light that can guide you even in the darkest of times. Again, we read in John 8, verse 12, when Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Just as the shepherds and the wise men were guided by the light, we are invited to follow Christ's light in every season of life. Number 3, this light brings hope. This week I was talking to my friend Eric, who runs a pharmacy in Bondi, where obviously this tragedy has unfolded. I myself, with my family, are part of the Bondi community, and so we felt the pain of this very personally. And I was talking to Eric, who is also a believer, a follower of Jesus. And he said this week a customer had come in and her name was Hope, and she had a prescription that he needed to make up. Well, Eric made up the prescription and then brought it to the counter and called out, "Prescription for hope?" And as he said it, he realized, I think that's what we all need, a prescription for hope. And he was telling me this, and I thought that is so true. Eric, can we prescribe everybody hope? The reality is we can, and his name is Jesus. God knew this earth was sick and needed something to restore it to health. And so he prescribed his son, Jesus. Jesus' birth brought hope into the world. His light breaks the power of darkness. Jesus brings hope, and it's a hope that cannot be extinguished. In Luke 1:78, again, another of the gospel stories, we read, because of God's tender mercy, the morning light from heaven is about to break upon us, to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, and to guide us to the path of peace. And again, Psalm 27 verse 1, the Lord is my light and my salvation, so why should I be afraid? You don't have to live in fear. No matter what may be going on in your world today, can I encourage you as we celebrate the birth of Jesus, what you may be facing is temporal, but his hope is not. It is eternal, and it is rooted in the victory that is ours through Jesus Christ. Finally, this light, it's meant to be shared. Can I encourage all of us who have a faith in Jesus to shine brightly in an increasingly dark world? I love everything that we get to celebrate at Christmas, but first and foremost, it is about the birth of our Savior, Jesus. As much as there's beautiful trees and beautiful food and all the things associated with that, we celebrate Jesus and his light, and we can shine it brightly to the world around us. Again, in the Gospels, we read in Matthew 5:14, you are the light of the world, like a city on the hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your Father, your heavenly Father. And again, we read in Ephesians 5 verse 8, it says, for once you were full of darkness, but now you have light from the Lord. So live as people of light. How beautiful is that? For this light within you produces only what is good and right and true. The light has come.
Let's be people of the light as we celebrate the birth of our Savior, Jesus. Jesus, born into darkness, into the brokenness and pain of a sinful world, and yet he came to bring hope, to be a light that shines brightly, to expose evil and to overcome sin. And through his birth, his death, and his resurrection, he defeated the work of the evil one. The light wins over darkness. Even though we mourn the loss of those who've experienced the tragedy of this fallen and broken world, Jesus is still the light, and our hope is in him. My heart needs the light of Christ. Your heart needs the light of Christ. Our dark world needs his light. And so we celebrate his birth this Christmas, and we believe for his light to shine brightly for those who are in the midst of pain, for those who are hurt, for those who are confused in regard to all that is going on in this world today. I want to say to you that Jesus loves you, that God, our Heavenly Father, sent his Son Jesus, and he was born as we celebrate and lived this life and died on a cross and rose again so you can know him, his love, his grace, his forgiveness, that he could be the light that guides you. And when it feels dark, that his light shines brightly around you. So let's celebrate the birth of our Savior Jesus, because it is truly, truly worth celebrating. Arise, shine, it says in Isaiah 60. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. How beautiful is that? His light rises upon you. Christmas is God's invitation to step out of darkness and into his marvelous light. The light, Jesus, has come, and his light, Jesus, is for everyone. Let me pray for you. Father, I just thank you for Jesus at this Christmas time and this Christmas season. We celebrate that the light has come. We are not acknowledging the pain and the darkness that is in our world. Lord, we are so aware of it. We live with it. We have to grapple with our emotions daily, and yet we look to you, Jesus, the light of the world, the hope that we need. That thrill of hope, Lord, may it be felt in the hearts of every man, woman, and child who's listening to me. The thrill of hope that comes from knowing Jesus, our Savior. Lord, may your love touch the hearts of men and women this Christmas time. In the midst of all that's going on, may we celebrate you as our bright, shining light. Lord, may this light overwhelm whatever darkness people may be facing. As they turn to you, I pray that hearts will be open. Lord, some whose hearts have been cold and closed off and Lord, broken, that Lord, their hearts would be turned and open towards you, and you would bring healing and forgiveness, that you, Lord Jesus, the light of the world, would shine brightly over everyone, I pray, in your precious name, Jesus. Amen. And now my beautiful wife is going to join us to wish you all a Merry Christmas and share her own little word of encouragement. So here she comes. Oh, amazing. Well, hello, church. I do want to say a huge Merry Christmas to everybody. And I would love to read you one of my favorite scriptures. And it says in Isaiah chapter 9 and verse 6. And it says this, "For a child is born to us, and a son is given to us, and the government will rest upon his shoulders. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. His government and peace will never, ever, ever end." What an amazing scripture. And I just want to say this Christmas time, I want to remind our beautiful church that we actually have a wonderful counselor, and we have a very mighty God, and we have a Prince of Peace, and we have an everlasting Father. And so wherever you find yourself today, I just want to remind your heart that you can access all of this. You can access your counselor, you can access your mighty God, you can receive his peace,
And I believe this Christmas time, it can feel different to any other time where you know and you sense and you're very aware that the presence of the Lord Jesus is with you. And so we love you, church. We say Merry, Merry Christmas. And we are believing that 2026 is going to go to a whole nother level. And we can't wait to do it together and see what the Lord has in store for us. I know He's gone ahead of us, and I know He's gone behind us, and I know He's put His hand of blessing on us. And so I feel like our best and most beautiful days are ahead. So we love you, church, and God bless, and Merry, Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year, everybody. We love you. Come on Hillsong Bali, mari kita beri apresiasi yang lebih dahsyat lagi buat gembala kami, Global Senior Pastor kami, Phil and Lucinda. Saya percaya firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Ada amin? Yes, and sebentar lagi saya akan berdoa buat dua grup orang di tempat ini, di kebaktian ini. But sebelum saya berdoa, saya undang kita semua bangkit berdiri, and we're gonna sing a song, and saya akan kembali untuk berdoa for some people in this place. And thank you. I worship you, Jesus. Yang sangat luar biasa yang disampaikan Pastor Phil. Ya.
Ya, salah satu poinnya adalah mengatakan terang itu menyinari hati kita yang tergelap. Manusia nggak bisa melihat hati kita, tapi Tuhan bisa melihat hati kita. Dan Tuhan ingin menyinari hati saudara yang mungkin ada beberapa bagian hati saudara yang masih gelap. Maybe di some area kehidupan saudara masih ada yang gelap. But we have a good news. Kita punya kabar baik bahwa Tuhan datang dan ingin menyinari bagian atau area kehidupan saudara yang gelap. Saya nggak tahu area yang mana dalam lagi mengalami kegelapan dalam kehidupan saudara. Saudara tahu hal tersebut dan kita nggak bisa tersembunyi. Kita nggak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Dan biarkan momen ini, saudara izinkan cahaya Tuhan, terang itu menyinari tempat yang gelap. Dan kalau ini saudara Eka, doakan saya, tolong doakan saya. Di area ini saya masih mengalami kegelapan, area yang ini saya masih mengalami kegelapan. And I would love to pray for you. Dan kalau itu saudara, saya minta saudara angkat tangan saudara tinggi-tinggi, gak perlu malu dengan orang di kiri kanan saudara ini. I believe ini bukan kebetulan saudara di tempat ini. Terima kasih sudah berani, jujur, mengangkat tangan, serius angkat tangan. Bapa di surga, Engkau melihat setiap tangan yang terangkat Tuhan. From the front to the back, left to the right. Mungkin ada beberapa yang gak angkat tangan, tapi you know, ada kegelapan yang masih menghantui kehidupan mereka, area tertentu kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya cahaya surga, Jesus Christ, Yesus Kristus menyinari setiap area kehidupan yang gelap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau bekerja saat ini menjamah dan melawat setiap hati mereka Tuhan. Sehingga di awal tahun yang baru nanti Tuhan, mereka bisa menghidupi kehidupan mereka dituntun oleh cahaya terang surga itu. Di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus, ampuni mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, restorasi terjadi. Di dalam nama Yesus, freedom dinyatakan. Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Can we song this song? Jesus, Jesus. Dan biarlah Roh Kudus continue bekerja. The Lamb of God who takes away the sin of the world. Kalau saudara rasa nyaman, mari kita angkat tangan kita bersama sekali lagi kepada Raja Yesus.
Lamb of God that took our sin. Di setiap ibadah di gereja Hillsong, kami selalu memberikan kesempatan kepada saudara yang saudara mungkin datang dengan tidak mengenal siapa itu Yesus. Atau mungkin saudara di dalam perjalanan hidup saudara pernah menjadi pengikut Kristus tetapi engkau meninggalkan Dia. Pada siang hari ini kami memberikan suatu undangan kepada saudara untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan Raja dalam hidupmu. Karena Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Raja yang dijanjikan menjadi Raja atas seluruh bumi. Dia adalah seseorang yang dinanti-nantikan oleh seluruh bumi. Dan pada siang hari ini adalah undangan kepada saudara untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Apabila itu engkau, pada hitungan yang ketiga, dengan setiap mata tertutup dan kepala tertunduk, untuk memberikan privasi kepada saudara-saudara kita yang pada siang hari ini akan memberikan diri mereka kepada Tuhan Yesus sebagai Raja dalam hidup mereka. Pada hitungan yang ketiga, saya mengundang saudara untuk mengangkat tangan saudara, sehingga saya bisa berdoa buat saudara. 1, Dia mengasihimu. 2, Dia menyambutmu dan mengatakan welcome home. 3, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat tangan-tangan yang sudah terangkat di depan saya, ada di belakang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih buat tangan yang terangkat. Terima kasih buat berkata iya kepada Yesus. Amin. Amin. Saya memberikan kesempatan beberapa saat lagi. Ada teman-teman yang di belakang. Terima kasih. Terima kasih, Yesus mengasihimu. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Saudara boleh menurunkan tangan saudara. Dan kita boleh membuka mata kita. Kita akan bersama-sama mendukung dalam doa teman-teman kita yang pada hari ini memberikan diri mereka kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Karena Engkau telah mati. Karena Engkau telah mati. Bangkit pada hari yang ketiga. Bangkit pada hari yang ketiga. Menebus dosaku. Menebus dosa. Mengampuni kesalahanku. Mengampuni kesalahan. Kini aku milikmu. Dan Engkau milikku. Dan Engkau milikku. Mulai hari ini. Sampai selama-lamanya. Engkau adalah Tuhan. Dan Juru Selamat. Di dalam hidupku. Amin. 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 Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Well done, well done. Kalau saudara angkat tangan atau enggak angkat tangan tapi saudara tahu, saudara mendoakan doa tersebut, memberikan hidup saudara bagi Yesus. Kami ingin memberikan hadiah gratis ke tangan saudara sebuah Alkitab. Alkitab ini akan tersedia di foyer. Salah satu tim kami, mereka coba melambaikan Alkitab ini supaya attract your attention, supaya saudara bisa datangin mereka. Mereka pengen ngobrol sebentar untuk saudara bisa menemukan langkah saudara selanjutnya setelah berkata ya kepada Yesus. Amin. And saya percaya surga sedang bersuka cita. Mari kita berikan apresiasi dan tepuk tangan yang luar biasa for all the people yang membuat keputusan besar dalam kehidupan mereka this Christmas. Amen. Amen. Well, this is it. This is akhir dari ibadah kita Natal tahun 2025. Oh, everybody say oh. Oh, man. But jangan lupa hari Minggu ini ada ibadah di The Meru. Jam 9.30, 11.30 anointing service. We would love to serve you. And I hope saudara bisa make it on time. Bahkan lebih early datang ibadah. Is that okay? Hey, there's a lot of people yang hadir di tempat ini. And kita ini sangat diberkati dengan tim volunteers. Mari kita beri tepuk tangan dan apresiasi buat all the volunteers yang lainnya. Yang kelihatan, yang gak kelihatan. Come on Hillsong Bali from the front to the back. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat mereka. Dan kalau saudara keluar makan siang di restoran atau di warung, terus saudara hafal muka-muka mereka ini, traktir mereka Bapak Ibu saudara sekalian. Berikan mereka hadiah Natal, nasi campur kayak apa kayak. Just be blessed. Amen, amen. Alright. We're gonna sing a song, right? Lagu Natal. Of course, it's Natal. Lagu Natal, yes, what I'm talking about. And I'm gonna call up my wife untuk ke atas, and kita akan
berdoa berkat. Terima kasih sudah sekali lagi, terima kasih udah datang bawa teman, bawa keluarga. And kami sungguh-sungguh bersyukur dan menghormati keputusan saudara and to be part of our Christmas. Tepuk tangan buat diri saudara sendiri melewati semua drama sebelum masuk ke ruangan ini. Amen. It's part of drama Natal anyway. Alright, let's pray. Mari kita angkat tangan kita kepada Raja Yesus. Bapa di surga, Hamba berdoa Engkau tunggui keluar masuk anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Biar mereka diberkati dengan urapan dan otoritas Allah. Perlindungan Allah ada di dalam mereka Tuhan Yesus, di dalam keluarga mereka. Engkau tuntun langkah mereka, jadikan mereka berkat kemanapun mereka pergi. Biarlah cahaya surga menerangi langkah mereka dan dimanapun mereka pergi. Mereka jadi berkat dan nama-Mu dipermuliakan. In Jesus' name we pray and everybody says, Amen. Merry Christmas, Merry Christmas. and Happy New Year.